Does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which in fact we are now quite concerned Russian troops, Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. I'm sure you're aware that the Russian propaganda groups are already putting out there all kinds of information about how they've uncovered a plot by the Ukrainians to release biological weapons in the country and with NATO's coordination. Is there that show Ukraine was working on biological testing near the Russian border? With all of the disinformation coming out of Ukraine since the start of the Russian invasion, it is difficult to discern what is real and what is fake. There were rumblings last week that biological labs and testing sites in Ukraine were linked to the United States. We chose not to report on these claims. The Bulletin in February claimed these reports were false and Russian disinformation. But today, ASB News, an organization that breaks news on Russia and its military, published documents Russia claims show biological testing in Ukraine near the Russian border. One document shows a list of the microbes being tested at the lab. So there are some images being shared here and some translations of these images. It says there are documents from the U.S. Embassy that were posted online on the biological labs in Ukraine. The documents were later deleted, but they are still available on the Wayback Machine. U.S. Embassy removed all of their Ukraine bioweapon lab documents from the website. So they're actually linking to a website here, ua.usembassy.gov, and it says that the U.S. Embassy removed all their Ukraine bioweapon lab documents from that site. It was actually under a part of the site that says Biological Threat Reduction Program. So I thought this was an important update here from the Gateway Pundit. Please like this video. Please also subscribe. Kind of a weird pivot, but I want to get to this story, is why the about face? Why the about face yesterday with Jen Psaki tweeting out about, negating and debunking the bioweapons labs when Victoria Nuland just the day before, so on Tuesday, Victoria Nuland in front of the Senate says, yeah, we got these biolabs here, we've got to figure this stuff out and what have you. And then Wednesday, late yesterday, Jen Psaki says, oh, no, there's nothing to worry about here. That's all fake. That's all conspiracy stuff. All right, folks. This is going to clarify lots of what's going on when it comes to that. And it's this. Let me back up and show you this company. The company is called Black and Veatch. That's how I pronounce it. And they did something for the government. They constructed biolabs. Biolabs operated under the Pentagon's Defense Threat Reduction Agency from 2008 to 2017 were constructed and operated by Black and Veatch. This is after they received a $215.6 million contract to do so. By the way, we've been hearing a lot of the government calling this the Pentagon's Defense Threat Reduction Act, that these labs were there as a threat reduction strategy. Prior to 1996, the DTRA was known as Defense Special Weapons Agency. That's right, folks. They've been playing this this semantics game with us. The Defense Threat Reduction Agency. The same agency prior to 1996 was Defense Special Weapons Agency. That tells us a lot. That's why they changed the names to obfuscate and to hide what they're doing. Okay, so the Department of Defense and the Black and Veatch project, including the building of labs in Ukraine, Azerbaijan, Cameroon, Thailand, Ethiopia, Vietnam, and Armenia. Then something very interesting happened in 2014. A firm called Metabiota
that specializes in detecting, tracking, and analyzing potential disease outbreaks, signs an $18.4 million federal contract as a subcontractor to Black & Veatch in Georgia and Ukraine. So follow me here. DTRA uses Black & Veatch, and then Black & Veatch as a contractor to build these labs. And then there's this company called Metabiota, which specializes in detecting and analyzing potential disease outbreaks. They come in as a subcontractor for Black & Veatch in Ukraine. All right, folks. There's even documentation showing that Black & Veatch and Metabiota share the same office in Kiev, or Kiev as we used to say it. Now here's where this all comes together. In 2016, representatives of Black & Veatch and Metabiota discussed biological security, safety, and surveillance with representatives of Ukraine and the United States. In 2015, Google funded Metabiota to the tune of $1 million. But guess who else is in the middle of all this? Remember a little firm called Rosemont Seneca? Hunter and John Kerry's stepson? Metabiota was started with help from Joe Biden's son Hunter and his investment firm Rosemont Seneca Technology Partners, which he founded alongside John Kerry's stepson in 2009. The Hunter firm gave the money to Metabiota. They funded Metabiota, who is a subcontractor of Black & Veatch, who is a contractor for the Defense Department's supposed threat reduction, which is actually formerly the weapons division. Hunter, and I mentioned A.G. Bill Barr in the beginning, they don't want this stuff to come out. And Bill Barr has been part of the cover-up all along. Barr, on his way out, breaks with Trump on Hunter and the other topic. The Attorney General said he does not see the need for a special counsel to investigate Hunter. These are the things that he said just as he walked out the door. If you look at these two topics, they didn't just screw us on the latter one, but on the first one as well. A.G. Bill Barr gave cover to many nefarious, dangerous activities of Hunter Biden, which are now coming to light. Мы подтверждаем те вскрывшиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине факты, которые свидетельствуют об экстренной зачистке киевским режимом следов военно-биологических программ. Они реализовывались Киевом при финансировании Соединенных Штатов Америки. Ни о каком мирном использовании, научных целях во благо мира, развития, конечно, речи не идет. Дело в том, что они финансировались по линии Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Мы исходим из того, что в ближайшее время Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, администрация президента США обязаны ознакомить международное сообщество и сделать это официально, а не через их говорящие головы, с теми программами, которые осуществлялись на Украине. Тема очень важна, и важна она, наверное, для всего мира. Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины и которые, эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами. Здесь, наверное, наверняка всему миру будет интересно понять и узнать, чем занимались эти учреждения. Поставленные цели по возвращению Украины к истокам ее суверенитета, закрепленным в Декларации о независимости, которая провозглашала ее нейтральный статус и сотрудничество с Россией, как об этом заявило российское руководство, будут выполнены. И, конечно, лучше, чтобы это сделано было путем мирных переговоров.
Цели специальной военной операции – защита жителей ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины, устранение военной угрозы России, которая исходит с украинской территории из ее освоение странами НАТО соответствующим образом и накачки оружия. В ее задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения. Россия Альянсу никогда не угрожала и не угрожает сейчас. При этом Россия не может и не реагировать на конфронтационный курс НАТО в отношении нашей страны. Насколько уязвимо человечество перед лицом биологических угроз. Она уже унесла и продолжает уносить колоссальное количество. Вступление в силу в 1975 году Конвенции о запрете биологического и токсинного оружия появилась надежда, что миру удалось избавиться, по крайней мере, от тех биологических угроз, которые созданы руками людей. Так все подписавшие ее страны осознают чудовищные риски, которые несет в себе использование биологического оружия, и отказались откладывать его. К сожалению, у нас есть основания полагать, что эти надежды не сбылись в полной мере. Мы созвали сегодняшнее заседание, поскольку в ходе проведения России специальной военной операции вскрылись поистине шокирующие факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, реализуемой Киевом при поддержке Минобороны. В распоряжении российского Минобороны оказались документы, которые подтверждают, что на территории Украины формировалась сеть из, по крайней мере, 30 биологических лабораторий, в которых проводятся крайне опасные биологические эксперименты, нацеленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, тулеремии, холеры и других смертельных болезней с использованием синтетической биологии. Эта работа ведется с финансированием непосредственным кураторством управления Министерства обороны США по снижению военной угрозы, в том числе в интересах Национального центра медицинской разведки. Ключевую роль в осуществлении данной программы играла центральная референс-лаборатория с уровнем биозащиты BSL-3 на базе Украинского научно-исследовательского противочумного института имени Мечникова. Активную часть играли исследовательские центры в других городах Киеве, Львове, Харькове, Тернополе, Виннице. Результаты исследований направлялись в военно-биологические центры США, в том числе в научно-исследовательский медицинский институт научно-исследовательский институт Walter Reed, Центр медицинских исследований ВВС США, а также военные лаборатории Форт Детт, которые ранее являлись ключевыми объектами американской программы создания of the American program to develop biological Все weapons. материалы доступны All на of these веб-сайте materials нашего are Минобороны, available on и the оно website of озвучивает our их в Ministry of ходе Defense, and our ежедневного. Ministry of Defense is describing them in the course of their daily Я briefings. остановлюсь на Let наиболее me just ярких. dwell on the more salient examples. Нашим военным стали Our известны military подробности became проекта aware of the details UP-4, of the project который UP4, реализовывался в which was лабораториях being Киева, conducted in Харькова и Одессы. laboratories of Kiev, Kharkov, and Его Odessa. целью является The изучение goal is возможности to study the распространения особо possibility опасных of инфекций, spreading particular через dangers and мигрирующих infections птиц, using migratory в birds. том числе And this includes the highly pathogenic influenza H5N1, летальность которого для whose людей lethality достигает for 50%. people А reaches также болезнь 50%, as well as in the Newcastle disease. В рамках еще одного Yeah, there was проекта в another качестве project переносчика where the vector of the потенциальных potential агентов agents биологического of biological оружия weapons, рассматривались летучие мыши. bats were considered.
Среди приоритетных Amongst направлений для priority изучения areas фигурируют for бактериальные study, и вирусные they патогены, include the bacterial and которые viral могут передаваться от pathogens that летучих could мышей к spread человеку. from bats to people, Чума, such as лептоспироз, plague, а также leptospirosis, филовирусы и and as well as коронавирусы. filoviruses and Как coronaviruses. вытекает из проектных As документов, can США see from the активно project финансируют document, the биологические United проекты States на actively Украине. funded the biological projects in Велись Ukraine. эксперименты по изучению Experiments were being переноса conducted опасных to study the заболеваний spread of dangerous эктопаразитов, diseases шайники using блохи. ectoparasites such as lice and fleas. Даже не специалисты Even понятно, что такие non-specialists эксперименты understand that одни из such самых experiments безрассудных, are так one of как the они не more дают reckless возможности because they контролировать do дальнейшее not give you an развитие opportunity ситуации. to control how the situation is going to Аналогичные develop исследования с further. использованием Similar блохов шейка studies объектов для using оружия lice and проводились fleas в as 40-е годы agents were печально conducted in the известным отрядом 1940s by the 731 infamous японской армии, Squad 731 of the члены Japanese которого, к army, слову, whose нашли members, by the прибежище в way, США и found избежали refuge in the United States and escaped justice. Украина обладает уникальным Ukraine географическим has a положением, где unique пересекаются geographical целый ряд location, миграционных путей a whole потенциальных переносчиков number опасных of заболеваний, migratory routes многие из cross there которых for potential пролегают spreaders через of территорию disease, России and и many of them Восточной Европы. go through Russia and Eastern Europe. Упомянутые мной The исследования research I just mentioned проводились в самом центре was Восточной conducted at the Европы very и в heart of непосредственной Eastern близости от Europe границ and России. in immediate proximity of the Russian border. Как свидетельствуют полученные As данные, the птиц, data we received shows окольцованных и us, выпущенных the в ходе birds which were биоисследований ringed and из Херсонского released заповедника as a отловили result of в Ивановской и research Воронежской in областях Kherson Zoo, they were caught in Российской Федерации. Ivanovo and Voronezh Oblast of the Russian Federation. Анализ later. материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в There was a Харьков за рубеж более transfer 140 from контейнеров laboratory in с Kharkov эктопаразитами abroad летучих of мышей. about 140 containers Мы with не знаем, какова ectoparasites дальнейшая of судьба bats, and этих we do опасных not know биоматериалов what was the и further каковы будут fate of these последствия того, dangerous что они materials, безо всякого and what международного a контроля consequence is going to be of the растворятся fact that there was no и не international исключено, что не control построят его. there, and they just will simply dissolve quite probably over Europe. В любом случае, In any высокий event, риск there is a very исхищения high для risk that they will использования be в stolen террористических целях and или used для for продажи на terrorist черном purposes, рынке. or that they will be sold on the black market. Под предлогом испытаний средств Using лечения и the профилактики коронавирусной pretext инфекции of из Украины curing for научно-исследовательский coronavirus, институт имени from Уолтера Рида Ukraine сухопутных войск into the США Walter Reed Institute in the United вывезено States, несколько тысяч образцов several сыворотки больных, thousand samples of большинство из которых blood относятся к славянским serum корпусам. of the people was taken, and most of them are of Slavic extraction. Всем известно, с какой Everyone щепетильностью на knows how Западе относятся к careful передаче people in за the West границу are when it биоматериалов comes to граждан западных transferring стран. biomaterials Если of оставить Western теорию, могут nationals быть созданы abroad. биоагенты, способные And there is reason избирательно for поражать that, because различные in theory этнические группы. bioagents can be created which can selectively target specific ethnic groups. При этом деятельность At the same биологических time, the лабораторий, activity of активность которых biological мы отмечаем с laboratories, 2014 who года, we notice have been реализуемая active since Соединенными Штатами 2014 программа and is так называемого and what is being реформирования implemented by украинской the системы United States здравоохранения within the program of привели к неуправляемому росту reform заболеваемости на of Украине, особо Ukrainian опасными и healthcare экономически led значимыми to инфекциями. a uncontrolled growth in Ukraine when it comes to particularly dangerous and economically important infections. Фиксируется рост числа случаев There's a красных growing number Diphtheria. of German measles cases, diphtheria and tuberculosis. Заболеваемость кори увеличилась более Cases чем of в 100 раз. measles went up by a factor of more than 100. Всемирная организация World Health здравоохранения объявила Organization Украину declared страной с высоким Ukraine риском a вспышки country полиомиелита. with a high risk of an outbreak of Есть poliomyelitis. свидетельства и о том, There's что в also Харькове, evidence где to находится show одна из that in таких Kharkov, лабораторий, where в one январе of such laboratories is 2016 located, года in от January свиного гриппа 2016, вымерли 20 20 украинских Ukrainian солдат. soldiers died from Еще the 200 swine были flu, госпитализированы. and 200 more were hospitalized. К марту того By же года March на of the Украине от same свиного гриппа year, умерли уже in 364 Ukraine, человека. 364 people already died from Регулярными на swine Украине flu. стали вспышки And the африканской чумы outbreak of свиней. African swine fever in Ukraine have become a В regular occurrence. In 2019 году была зафиксирована 2019, вспышка there was болезни an по симптомам схожих outbreak с of a чумой. disease which symptomatically is very close to plague. В то время как At the военно-биологические time when исследования the на территории самих США military-biological были свернуты из-за studies опасности in для the американского United States населения, киевские власти, по сути, дали добро removed because of danger для to the превращения people. своей The страны Kiev в authorities испытательный basically полигон agreed и to использование make жителей their Украины в country качестве into an потенциальных experimental подопытных. platform and using their citizens as guinea Эти pigs. эксперименты These с потенциальным experiments with a риском potential масштаба страны risk for продолжались the годами. entire country is something that went on Видим в for этом еще одно years. And we подтверждение can see in чудовищного this цинизма yet another западных кураторов confirmation Киева, of
extraordinary которая на всех углах cynicism трубят о том, что of как их забудется Kiev's украинский народ. mentors who tell us all the time that they're very concerned by the fate of the Ukrainian Если people. верить данным агентства If Reuters, we are то to Всемирная believe what is being организация said by здравоохранения Reuters, and рекомендовала the Украине WHO recommended уничтожить that имеющиеся Ukraine особо should опасные патогены во eliminate избежание the утечек, которые particularly могут привести dangerous к pathogens. They have to make распространению sure болезней that среди they avoid населения. leaks, otherwise this could lead to the Выполнил spread ли of эту diseases рекомендацию Киев, amongst the неизвестно. population, and we don't know whether Kiev implemented that И recommendation. имеющиеся в распоряжении нашего The Минобороны Ministry of материалы подтверждают, Defense что of все ours серьезные has исследования materials повышенной stating опасности that all of the биолабораториях serious Украины studies проводились of под high непосредственным level руководством of специалистов danger из США, in biological laboratories которые in обладали Ukraine were дипломатическим conducted иммунитетом. under the leadership of specialists of the United States who had diplomatic immunity. Сейчас, по данным нашего Currently, Минобороны, according киевский to our режим по Ministry of требованию Defense, the западных Kiev кураторов regime, спешно заметает according to следы, the request of the чтобы к Western российской mentors, стороне are не trying попали to clean прямые it all up свидетельства to make sure нарушений that the США Russian и side does Украины, not кстати, find первым, direct кто это evidence that the United States and Ukraine are violating Article 1 of Biological and Toxin происходит Weapons экстренное Convention. сворачивание биологических файлов. Their biological programs are Министерство being здравоохранения Украины urgently поставило задачу с 24 closed февраля up, and the полностью Ministry of уничтожить Health of биоагентов, Ukraine set as a находящихся в goal лаборатории. to, as of the 24th of При February, этом анализ инструкций fully должностным лицам destroy the свидетельствует о bioagents in том, что порядок laboratories. ликвидации The коллекций направлен analysis of на их безвозвратное instructions in уничтожение. laboratories tells us that Анализ the актов order of уничтожения liquidations is показывает, aimed что at their только во Львове irretrievable было elimination. уничтожено 232 Our analysis емкости shows с that in возбудителем Lviv alone, лептоспироза, 232 30 containers with leptospirosis agents were destroyed, 30 with tularemia, 10 with brucellosis, 5 with plague. Overall, 320 containers. The nomenclature and the excessive number of biopathogens leads us to believe that these work were conducted within the framework of a military biological Хотел бы program. отдельно обратиться к коллегам I из would like to Европы. address my colleagues from Под Europe боком separately. Евросоюза все эти годы Right next to существовал the полигон European для крайне Union, опасных you had биологических an испытаний. experimental platform for extremely dangerous biological trials. Призываем задуматься And о we вполне call реальной upon you биологической to угрозе для think населения about a европейских very стран, real biological которая danger может to the породить people in могут European породить countries, бесконтрольное which can расползание result биоагентов from из an Украины, uncontrolled которое, spread of как bioagents показал from опыт Ukraine, COVID-19, which, as we have невозможно seen with COVID-19, is И при impossible таком to stop. сценарии накроет And всю if Европу. there is such a scenario, then all Europe Представители will США be covered путаются в by it. показаниях насчет вовлеченности Representatives США of в United States военно-биологическую деятельность are на территории provide Украины. confusing information about the involvement of the Зам United States госсекретаря in this США activity. Виктория Victoria подтвердила Nuland, факт Assistant ведения украинских Secretary of State, биолабораторий basically confirmed опасных исследований the военной fact направленности в ходе that there слушаний were Конгресса dangerous 8 studies being conducted in Прямой Ukrainian вопрос сенатора laboratories Марко in Рубио о Congress in наличии 8th на of Украине March. There биологического was a и direct химического question оружия. put by Она Senator ответила, Marco что Rubio, там есть, and she цитирую, replied and исследовательские said структуры, that которые in Ukraine there не должны are попасть в руки research российских structures which вооруженных сил. should not end up in the hands of the Russian armed forces. End of quote. При этом At the same Госдепартамент time, the продолжает State настаивать, Department что на continued территории Украины insisting якобы that нет on the подконтрольных territory США биолабораторий. of Ukraine there are no laboratories under the control of the В United связи с этим States. хотели бы задать We would like американской to, in делегации this regard, вопрос. put the Как с question этим to the вашим American утверждением delegation. стыкуется соглашение How от can this 2005 года tally между Минобороны with the США и agreement Минздравом of Украины 2005 between your о Ministry of сотрудничестве в Defense сфере and Ministry of распространения Health of технологий Ukraine патогенов, about которые cooperation могут быть in the использованы в area разработке of биологии? development technologies and Этот pathogens документ есть which в could открытом be доступе в интернете. used so as to develop bioweapons. Соответственно, This со статьей document 3 этого exists in the соглашения internet Минобороны США and будет, in line with цитирую, Article оказывать Минздраву 3 Украины of this поддержку agreement. The в области Ministry of Defense of совместных the United States биологических can исследований, определения extend вбросов assistance to the биологических Ministry of агентов Health of и выработки Ukraine ответа на них. in the area of joint biological Применительно к, research, снова determining цитирую, threats from опасным biological патогенам, agents размещенным and на объектах на working out a территории response to Украины. them as relates to, and I quote, to the dangerous pathogens deployed on objects on the territory of Ukraine. Хотим подчеркнуть, And I would like to биологическая угроза в underscore силу here своих that природ не biological знает threats, границ. because of its very Сегодня ни nature, knows один no borders. регион мира не There's no может region чувствовать in the себя в world today who безопасности. can feel safe. Соединенные Штаты The проверяют United несколько сотен States биолабораторий, are расположенных в overseeing 30 странах,
several hundreds laboratories in about 30 countries in the Middle East, in Africa, Southeast Asia, and also on the perimeter of the former USSR. Placing it under international verification is something that Washington categorically refusing to do. They've blocked since 2001 a legally binding protocol under the Biological Toxic Weapons Convention about creating an effective verification mechanism to ensure compliance. And this can but lead us to the thought that the United States have something to hide. I call upon colleagues in these regions to think about what kind of an activity Washington is conducting on their territory, what the consequences for your people will be. Мы предвидим I реакцию can наших западных коллег, foresee what the которые сегодня reaction наверняка will будут be from our заявлять, что вся Western эта colleagues, who I'm информация sure фейк are и going to be российская saying пропаганда. now that all of this information is fake and Russian Но это propaganda. самовнушение But вряд ли this поможет is европейским self-delusion, населению в and I случае do вспышек в not think Украине this и will be сопредельных helpful to the государствах European с people последующим in case there are расползанием за outbreaks in пределы Ukraine or опасных neighboring заболеваний. states with further spread awake А dangerous diseases. риск этого The весьма реален с risk учетом of this того is интереса, very real, которые given радикальные the interest that националистические the radical группировки в nationalist Украине groups in проявляют, Ukraine are проводившие системы showing террористической обороны США, towards работу с the опасными work патогенами. with dangerous pathogens